Okay, so now we come to the third part of today's synchronous lecture, third part of the video. Jadi, as I said in example 3, in our last video, sekarang ni kita nak cari eigenvector. Okay, we want to find the eigenvector because from example 2, we have found the eigenvalue. Okay, step number 1 and step number 2 are the summarized steps on how to find the eigenvalues. Okay, all this jalan kerja yang saya dah explain dalam video sebelum ni is summarized here. Macam mana kita nak cari lambda tu. Okay, compute the determinant for A minus lambda I and let it equals to 0. Find its lepas tu kita solve lah dia punya equation, let it equals to 0, then we are able to get the lambda. Rujuk balik example 2 kalau masih tak clear, dan cuba buat sendiri sampai you dapat jawapan sama dengan saya. Okay, as of now I'm going to focus on example 3 yang mana kita nak cari eigenvector ni. Okay, for every eigenvalue sepatutnya dia ada dia punya eigenvector sendiri. For each eigenvalue, it has its own eigenvector x. Okay, so macam example 2 yang kita dah solve sebelum ni, example 2 that we have discussed before in a previous video, where we have for example 2a here, we get lambda is equals -1 and -2 kan. So there are two values of eigenvalues. Okay, jadi dari sini it indicate to us that we are going to have two set of eigenvectors. Kita akan ada x ataupun eigenvector untuk lambda equals to -1, satu value kat sini x1 and x2 apa dia punya value, and another one we're gonna have eigenvector for lambda equals to -2, another value for x1 and x2. Alright. Okay, now let's proceed on how to find this eigenvector for a lambda equals to -1 and lambda equals to -2. Okay, to find the eigenvalue, dia cakap kat sini, we have to solve A minus lambda I x sama dengan 0. Macam kita cari eigenvalue tadi, cumanya sekarang ni kita dah tahu kita punya nilai lambda kita. Okay, so for A, from example 2A, our lambda ada dua. Satu is -1 and another one is -2. So we'll proceed first with lambda equals to -1 ni. Jadinya, to find the eigenvector, kita based on the formula A minus identity lambda sama dengan 0 kan. Okay, saya tunjuk step by step. Afterwards, kalau nak skip step ni pun tak apa, one step ni. Okay, 2. Okay, our matrix A, this one. So, 2, -12. 1, -5. Tolak dengan, identity matrix kita adalah 1, 0, 0, 1. And multiply with our lambda. What is our lambda? Lambda is -1. So, kita darab dengan -1 kat sini kan. So, apa yang kita dapat adalah, okay, saya tulis balik ni, 2, -12, 1, -5 ni tak ada apa. It's just matrix A ni je. Matrix A tolak dengan, okay, ni dia patutnya ada X kat sini. Dia ada X kat sini. The whole thing ni sepatutnya darab dengan matrix X sama dengan 0. Okay, sama dengan 0. Apa matrix X ni saya akan explain nanti. Awak fahamkan dulu macam ni. Yang ni dulu. A minus lambda A minus lambda I ni, ataupun I lambda sama je. I lambda ni maknanya adalah -1 darab dengan 1. So, akan dapat -1. Darab dengan 0 yang kat 0 kat sini. Yang ni adalah 0. -1 darab 1 dapat -1. Okay. So, we try to solve this one first. Okay. Yang ni adalah A minus with yang ni. Okay. So, sekarang ni, this one dia akan jadi
2 tolak 1 dapat apa? Solve kan. This matrix ni apa yang kita dah pernah belajar dulu dalam Engineering Maths 1. So 2 minus 1 is 3, and negative 12 minus with 0 is negative 12, and then 1 minus with 0 is 1, negative 5 minus with 1 is tambah 1, so negative 5 tambah 1 is negative 4. Okay, so sekarang clear semua. Kita dapat this value. This value is this one. A minus with identity matrix darab dengan lambda. Knowing that our lambda is equals to negative 1. Okay. So sekarang ni we come to the next step untuk cari vektor X2. Okay. Saya sapu dulu yang ni. Untuk cari value untuk cari eigenvector tu. Okay, so the eigenvector, first of all, you kena faham ya. Eigenvector, nama lagi vector, so it must be in a vector form lah. So what is the size of this vector? Okay, sekarang ni kita ada A minus lambda I darab dengan X sama dengan kosong, where this one is our A minus with identity darab dengan lambda. Ni dia punya ni. So kita copy yang ni. Okay, kita copy yang ni. Dia punya value adalah 3, negatif 12, 1, negatif 4. And our matrix X ni is actually one column matrix, 2 row. Dia akan follow number of rows of your of A minus lambda I matrix ni. So yang ni adalah 2 darab 2. So yang ni akan jadi 2 darab 1 matrix. And the variable that we're looking for is, saya namakan dia X1 and X2 for example. Okay, X1 and X2. And this one supposed to be equals to 0 and 0. Okay, because according to the formula, A minus lambda I times with matrix X, which is an eigenvector, should equals to 0. Boleh faham tak? Okay, so dari sini, Allah, terdelete lah pula, tak apa. Okay, saya tulis balik lah tadi jawapan tu. Nasib baik ada masih ingat lagi. 3 negatif 12, 1 negatif 4 darab dengan, okay, our matrix X is X1, X2 equals to 0, 0. Okay, so this is for the case lambda equals to negative 1. Later on we'll try for the second value for lambda equals to negative 2. Okay, untuk yang ni, ni is a very important step to make sure that you will get the correct eigenvector. So macam mana kita nak tahu nilai X1 and X2 yang sesuai? Of course, you have to evaluate this matrix operation. So we are to multiply 3 darab dengan X1. So we have 3X1 minus 12X2 sama dengan kosong. Betul tak? Because this is just a matrix operation kan. So darab je lah. And samakan dengan your right hand side. And then we have X1 minus with X2, 4X2. X1 minus with 4X2 sama dengan kosong. Okay, so daripada sini kan, nampak tak? Kalau you cuba samakan X1 ni sama dengan berapa X4, you will get X1 equals to 4X2. Am I right untuk yang ni? Okay, X1 is equals to 4X2. Yang ni pun will regards to the same ratio. Okay, sebab yang ni 3X1 sama dengan 12X2. So you faktorkan by factor 3. So you're going to have X1 equals to 4X2. Right. So sekarang ni, you may assign any value of X1 and X2 as long as it satisfy this equation. Katakanlah saya nak let X1 equals to 1. Sorry, saya tak nak, okay lah. I not let X1 equals to 1. So what would be my X2? If I let X1 equals to 1, meaning that X1 is equals to 4 times X2. So my X2 will be, okay, ni, 1 sama dengan 4X2. So my X2 will be equals to 1 over 4. Senang tak? Okay.
So one of your option for your matrix X is X1 equals to 1, X2 equals to 1 over 4. Alah, tak nak lah pecahan-pecahan macam ni. It's fine. Then you may let X1 equals to 4, for example. If you let your X1 equals to 4, kan? So 4 is equals to 4 times with X2. So maknanya X2 you sama dengan 1. Okay, so kalau you tak nak, then you may have another option. You're gonna have here X1 equals to 4, X2 equals to 1. Whatever value that you may put. Tapi tak boleh lah kalau you let X1 equals to 0. Okay, kalau you let X1 equals to 0, katakanlah we let X equals to 0, dia tak jadi, dia takkan, then X2 akan jadi, X2 jadi berapa? Okay, X2 jadi kosong juga. Then the equation ni tak nampak. We can't see the ratio. So this is not a suitable choice. Okay, so kan, kalau soalan macam ni, in the exam letter, saya boleh tahu siapa yang memang photostat je dia punya kawan, sebabnya there's supposed varieties of answer for you to let X1 and X2. Dia tak semestinya asyik-asyik dapat 4-1. Lepas tu maybe jawapan tu salah dan semua orang ikut jawapan yang sama. Then I can smell something fishy going on there. Okay, so boleh faham So both answers here are correct. You nak letak your eigen vector as 1 over 4 atau 4 and 1, ataupun you tak suka, you boleh letak 16 4 also can, because it satisfy the condition X1 is equals to 4 kali X2. Okay, alright, so macam mana Okay, so now I assume all of you understand already how to get these eigenvectors. There are variety of answers. Okay, now I'm going to show to you the next step is how to validate our answer is the correct answer. I mean, our eigenvector is the correct eigenvector. Okay. Okay, so to validate our answer is correct, kan, tadi kita cari, this equation is based on A minus lambda I, betul, darab dengan X equals to kosong, betul tak? Ni equation ni. Okay, so from here, dia sebenarnya equation ni, kalau kita darab X masuk, dia adalah AX minus with lambda I equals to kosong, which is you gonna have AX is equals to lambda IX kat sini. Okay. Okay, lambda IX, which is yang ni kan I ni kan identity darab dengan X, so dia akan dapat sama dengan X. Okay, so our matrix sekarang ni akan dapat AX sama dengan lambda X. So let's find out. Okay, adakah kita akan dapat AX sama dengan lambda X? Okay, so our matrix A adalah 2, negatif 12, 1, negatif 5 darab dengan matrix X. You may choose either one of these 3 possible choice. Ni option kita ada, saya pilih 4, 1 nak bagi senang sikit, equals to lambda, my lambda just now is negative 1, negatif 1 darab dengan 4, 1. Let us see sama ada kita dapat sama ke tak. Okay, so here kita akan dapat 2 darab dengan 4. Okay, here you would get 2 darab 4, 8 tolak 12, and then 1 tolak 5. Okay. Okay, 8 tolak 12, and then 1 ni darab dengan apa? 1 darab dengan 4, right? 1 darab 4, so get 4 tolak negatif 5 darab dengan 1. So you will get 8 tolak dengan 12 is negatif 4. 4 tolak dengan 5 is negatif 1. Okay, cuba samakan, check on your right hand side ni pula. On the right hand side, is it sama ke tak? Okay, on our right hand side, negatif 1 darab dengan 4, yes, negatif 4. Negatif 1 darab dengan 1 is negatif 1. So is it right? Left hand side sama dengan right hand side.
So it's proven that the eigenvector that we get is the correct eigenvector. You may check lah yang mana-mana satu. So the answer for A is our lambda is equals to -1. And our eigenvector for lambda equals to -1 is equals to, saya pilih 4, 1. Kalau you nak letak yang lain pun it's fine, and I've shown this, it satisfy dia punya equation ni, it satisfy AX equals to lambda X. Alright, now let us proceed untuk second value of lambda for this example where next value of lambda is lambda equals to -2. Okay. So I'm going to clean this, then we'll proceed for lambda equals to -2. Okay, so untuk lambda yang kedua ni saya akan pergi lagi laju lah. Lambda equals to -2. So to get the value of the eigenvector, again kita berdasarkan kepada formula A minus with I lambda, identity lambda times with X sama dengan kosong. So our matrix A is this one. So sekarang ni saya guna shortcut, saya terus je tolak. 2 tolak dengan lambda -2, -12. Okay. And then 1 -5 tolak dengan kita punya lambda which is -2. Saya harap semua orang faham ya kenapa saya terus tolak kat sini. Then we have x1 and x2 that we want to find equals to 0, 0. Faham tak kenapa saya tolak terus? Nak juga saya explain. Okay, saya lah rasa nak juga explain. 2 tolak -12, 1 tolak 5 tolak dengan lambda I. Lambda I kita adalah -2, 0, 0, -2. So saya terus masukkan terus lah. 2 tolak dengan -2. Okay. And then -12 ni tolak 0. So tak ada tolak. 1 ni pun tolak 0. -2. -5 ni tolak 2. That's why kita boleh je make it short dan terus A ni kita tolak terus dengan lambda. Sebab kita tahu matrix I kita is just 1, 0, 0, 1. So, and then multiply with lambda, jadilah I lambda. Okay. So, kat sini kita akan dapat apa? 2 tolak 2. Then we will get 4. -12. 1. -5 tambah 2, we get -3. X1, X2 sama dengan 0, 0. And in here, we will get, okay, buka solve the matrix operation ni, we get 4x1 minus with 12x2 sama dengan 0. And we have x1 minus 3x2 equals to 0. Sama juga cerita dengan sama juga cerita tadi yang when lambda equals to -1. Dari sini yes, kita nampak yang ni lagi senang kan. So x1 is equals to 3x2. Yang ni pun sebenarnya kalau you pusing 4x1 equals to 12x2, faktor keempat ni you still get x1 equals to 3 times x2. So in here maksudnya you may let x1 equals to any number, then you will get x2, ataupun you let x2. Sekarang nak senang, saya let x2. Saya let x2 sama dengan 1. Then what will be my x1? x1 sama dengan 3 darab x2. So x2 3 darab x2. So x2 kita adalah 1. Then meaning that our x1 is equals to 3. So maknanya one of the answer that I can get is when x2 is equals to 1, x1 is equals to 3. So for this one, x1, x2 kita, one of the possible option is x2 equals to 1, x1 is equals to 3. Betul ke? Terbalik. So, betul lah. x1 is equal, x2 is equals to 1, x1 is equals to 3 because x1 is equals to 3 times x2. So, x1 ni sama dengan 3 kali x2. So, x2 kita 1. 1 darab dengan 3, we get x1, which is 3x2. Okay? You nak buat yang lain pun boleh. For example, you want to use 1/3 also can. Ataupun you want to use
93. Also can, as long as x1 is 3 times x2. Okay, and again you may also check to Allah dah hilang, tak apa. Okay, you may also check to validate. Tadi kita dapat apa? Kita punya X, matrix X kita adalah 1 3 kan. Saya pilih 1 3. So we want to, this is for lambda equals to -2. So we want to check whether what we have is correct. Then you may use this formula, Ax equals to lambda x. Okay, Ax equals to lambda x. So my matrix A is 2 -12, 1 -5 darab dengan 3 1 sama dengan my lambda is -2 darab dengan 3 1 is my chosen eigenvector. So let us prove we will get the correct answer or not. 2 darab dengan 3 is 6 tolak 12. Okay, and then the second row is 1 darab 3 tolak 5. So you will get here is -6 tolak 2. Is it the same as on your right hand side? Yes. -2 darab 3 is -6, -2 darab 1 is -2. So we have left hand side sama dengan right hand side. So the correct answer for lambda equals to -2, one of the possible option is x equals to 3 1. You may choose other answer as well. Okay, so untuk B ni saya dah penat, saya tak nak solve. I want you to try to solve because before this for B kita dah ada dia punya lambda. Lambda equals to 0 dan juga 5. Right, okay. Okay, tak apalah, untuk B ni kita cerita in the next part of the video. Dah panjang, dah ada 20 minit, and the next part of the video will conclude the rest of the lecture for today lah.